Hi and welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. Well, people around the globe at this moment are thinking about being very relaxed. Of course, they are relaxed because it's all lockdown time. എന്നാൽ പോലും relaxation is something which everybody wants, right? So, when people are in a relationship, relaxation എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. In the sense that people will get equipped with a lot of things, work ആയിരിക്കാം, പഠിത്തമായിരിക്കാം, there are a lot of things that you get busy with. But that relaxation fact is one of the major things which everybody is longing to get. Now, how do we relax in a relationship? So, it is very simple. If you can exactly know who you are, if you can have this self-realization, then you can relax in your relationship. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം you don't have mental relaxation, you wouldn't have physical relaxation. So, this is basic. If your mind is clear, if your mind is free of thoughts, then definitely you can relax in life. Now, this happens when you are truthful to your partner. When you have a lot of things to hide within yourself, when there are a lot of things that is like bugging you, then a relaxing factor arkan kittan pogunnilla. So it's always good, be truthful, and if you want to convey something to your partner and if that person is not that approachable, do write it down somewhere so that sometime later you don't forget to pass on this to him. There are people who actually measure relationship. എനിക്ക് നിന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ മെഷർമെൻറ്റ് തിങ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ആപ്റ്റ് ഇൻ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ വി നോർമലി ആസ്ക് പീപ്പിൾ, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ഛനെയാണോ ഇഷ്ടം അമ്മേനെയാണോ ഇഷ്ടം. ആൻഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ആർ വെരി വെരി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. സോ ദേ വുഡ് സേ എനിക്ക് അമ്മയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെയാണ് ഇഷ്ടം. ബട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡൾട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് യു ആസ്ക് യു വിൽ ബി വെരി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബിക്കോസ് യു own them, you love both of them. This is the same thing which happens to relationship also. When you measure something that becomes a block or hindrance in your life, you shouldn't be measuring relationship. It is something which is tied up to you. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. As an individual, of course, you are an individual. But apart from that, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട ബന്ധങ്ങളാണ്, ബോണ്ടിങ്സ് ആണ്. So never try to measure any kind of relationship because that will definitely hurt you. Treat everyone ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ ബാലൻസിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. This is very beautiful quote which says that എന്ത് തരം സോൾ ആയാലും സോൾ, സോ നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, the soul are the same for everybody. Once we are dead, something which goes outside is the soul. So that is what we believe in. Most of the people don't believe in that as well. So people who believe in that soul is something, it is actually equal, right? എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. So it is a time period when we are living that matters. After that, we are all the same. It's just... You should always treat people as someone who is beside you. You should never treat somebody who is like above you or below you. Like I said, നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആരുണ്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അല്ലെ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കൂടെ മീൻസ് ബിസൈഡ്സ് യു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരിക്കലും മുന്നേക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം വെൻ ലേഡീസ് വെയർ നോട്ട് ഇൻ ടു വർക്ക്, അവർക്ക് ജോലി എന്നൊരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ദേ വർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദിയർ ഹസ്ബൻഡ്. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. കാലം മാറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, വിമൻ ആർ also independent, they are also working, പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും they have to support the family, right? സോ അവിടെ ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട്സും സംസാരമൊക്കെ വരുമ്പം that creates bit of nuisance. So it's always good that you treat എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി. My wife is just like me, she is also working. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ it would be good. ജസ്റ്റ് എ സജഷൻ. ബന്ധങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സീസണായിട്ട് കരുതരുത്. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു സേ ദിസ് ഇസ് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് ലവ് ഓർ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെവർ സീസൺ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സെയിം. നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ്. അത് കാലം മാറിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത്. ലൈക്ക് വൈസ് ഇഫ് യു ലവ് സംബഡി, ultimately the person who you loved or you are in love with is your love. അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല ഇതൊക്കെ പഴയതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുതിയതായിരുന്നു. മേ ബി യു ക്യാൻ ഒരു ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബേസ്. ഇഫ് യു ഡിഡ് ലവ് സംബഡി, ആ ലവ് ഇസ് ദെയർ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ചേഞ്ച്ഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ലൈഫിൽ. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് റൂട്ടഡ് ടു യു. When you start with something, it is always there. You can never stop it. The beginning of everything has an end to it, right? So
towards the end, when we stand and look behind, we think that there are a lot of things we could have changed. So, a time machine ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ definitely പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചേനെ. So, this is what life is all about. If you are doing something in your reality, ensure that you are doing good to other people rather than പിന്നെ നമുക്കത് വിഷമാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ലൈഫിന് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Relationships are very brittle. Like I always say, we are going to wind up today's episode of Fall in Love. Till then, it's Cynthia signing off. Bye-bye.